Fala, viajeiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mapa, o seu podcast de viagem. Em nome de Baobah Ateliê. Baobah Ateliê tem o presente para você e para quem você ama, para sua casa. Enfeite para sua casa. A Baobah Ateliê tem. Entre lá, @Baobah_Ateliê e saiba mais do catálogo. Fala com a Lê, que a Lê vai mandar uma embalagem muito especial para você. Também em nome de Oh-lála Sea Travel. Garanta a sua viagem. Já em novembro começa os cruzeiros temáticos. Então vai ter Zezé de Camargo, vai ter alguns outros cantores sertanejos e de pagode a partir de novembro. E se você quiser fazer um cruzeiro internacional, estamos na temporada. Então, se você quiser ir para o Caribe ou fazer um cruzeiro no Mediterrâneo, a Oh-lála Sea Travel tem a viagem para você. Fala com a Letícia, usa o cupom MALIMAPA e você vai ganhar um brinde exclusivo e ainda uma consultoria personalizada para você. E também em nome da Futuro Consultoria Financeira. Quer viajar, fazer cruzeiro, fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Não deixe seu dinheiro parado, ainda mais agora. A gente precisa saber como investir. Quer investir em dólar, quer investir em ações, fale com a Futuro Consultoria Financeira. Entra aqui nesse link que está aqui no QR Code, que você vai ver uma lead page. Você vai fazer um diagnóstico gratuito com a Futuro Consultoria Financeira para já começar a investir hoje mesmo. Então entra lá e não perca essa oportunidade. E hoje eu tô aqui com um casal muito especial, ele que é britânico e ela é brasileira, eles que são, ele que é músico e produtor e ela que é fotógrafa, correto, né? Correto? Hoje eu tô aqui com Dion e Paula Smith, tudo bem? Tudo jóia. Is everything okay? Ótimo. Perfeito. Perfeito. Good, your Portuguese is so good. Meu português não é muito bom. Desculpa. Oh, but you talk a little bit. A little bit, yes. I get by. I manage to speak just enough to communicate with people just enough. You can survive. I can survive, exactly. Yeah. You know to say bathroom, hungry, something like. Cerveja. Oh, I can do all the yeah. I can do all the great stuff. It's survival words. Yes, Passar fome ele indeed. não passa. Isso é bom. He won't go hungry. Eu ensino para minha mãe, eu falo para ela, se você tiver precisando de alguma coisa, fala, please help me. Please help me. So, please help, excuse me. Yes. It's good. Socorro. What's that? Help me. Socorro. Yeah. Yeah, socorro. Ajuda, por favor. Yeah. Mais ou menos, sim. So, what bring you to Brazil? Well, I think back in England, obviously we were both very busy with, Paula being a photographer, me obviously being a musician and producer. I just I don't know what happened. I woke up one day and I kind of thought I really needed something different in our lives. So I think we both kind of did. So Paula's mum has been obviously here in Brazil. Paula's been with me in England for 27 years. So I believe this is the way it happened. I just kind of woke up one day and said, how do you fancy going back to Brazil? And why don't we try? Because Paula's mum basically, I think, needed us. And we kind of thought, this might be the right time to kind of go home. So we realized there was so much to do. We have our house in England. We had to kind of make arrangements. We had to close the studio there, and we kind of said, what are we going to do in Brazil when we get here? So we thought we need to obviously, build our studios. We need to do music, photography. And it was just kind of something I think we both needed to do, the two of us in our lives. It was, in England, everything got, I don't know, just very samey, like for me, day in, day out. And I just wanted to try something new and something completely different. And I thought, why not? Why not? It's a beautiful country. And every experience I've had coming to Brazil
has been wonderful, and all the people I've met have been fantastic, and of course the food is amazing. Yeah. And so we kind of thought, why not, and so here we are. We've been here now. I've been here probably 10 months or so. 10 months, that's correct. 10 months. So, and it's been absolutely amazing. 10 meses. Yes, 10 meses. E onde vocês se conheceram? A gente se conheceu na internet. Eu estava fazendo faculdade de música nos Estados Unidos e ele estava tocando por lá. E eu fiz uma pergunta no fórum a respeito de como soldar um captador de guitarra e ele respondeu a pergunta e nós começamos a conversar. Aí nós nos conhecemos e alguns meses depois ele me convidou para passar o Natal com a família dele na Inglaterra. E eu pedi para minha mãe, será que é certo isso lá dos Estados Unidos, ao invés de passar o Natal em casa com a família no Brasil, voltar de lá para cá? Ela falou, não, vai filha, tudo bem. Ele pareceu um rapaz bom, comportado. E lá fui eu. E alguns dias depois do Natal, estava perto de eu voltar de volta para os Estados Unidos. Ele pegou, ajoelhou e rasgou o meu ticket de volta para o Brasil e me pediu em casamento. Uau! Sim. E foi assim. E eu tranquei a minha matrícula, meu mestrado de música e fiquei por lá. Fui morar na Inglaterra. Isso em 96, 97. Nossa, já tem tempo já. Tem um tempão. Bastante tempo. Que legal. E aí você mora lá, você tá com sotaque já. Sim, eu tenho sotaque. E olha que eu tô aqui tem 10 meses, né? O sotaque não desapareceu tanto. Vocês vieram pro Brasil em 2024. Isso, 2024, em setembro. E aí abriram um estúdio, open a studio here. Yes, so there was a slight change of plan with the studio we were coming to originally. So we had some delay with all of our equipment. So Paula had her photo studio and my music studio. So we had to wait for the shipment to come over. That took... Nós contratamos uma empresa para trazer as coisas para cá, um container, e era para chegar em setembro. E nós tivemos que lutar com advogados e tudo mais, porque nada era liberado. Eles fizeram uma proposta para trazer pelo meio aéreo e depois acabou mudando, aí veio por navio e cada vez mais prolongando. Aí em fevereiro eu tive que entrar com um advogado. Nossa, demorou tudo isso? Só saiu no final de abril. Só foi liberado e entregue em nossas casas. E cada hora era uma desculpa, uma mentirinha aqui, uma mentirinha aqui. Mas chegou tudo. Chegou tudo. Chegou tudo intacto. Do mesmo jeito que saiu de lá. Chegou. So we were both kind of a bit lost because the shipment, I had all my guitars, Paula had all the camera equipment and studio lights and everything. So we've now... Tudo para produção de música, ele não podia criar. Ele só tinha um computadorzinho, eu tinha poucas roupas, ele também, minha mãe bancando tudo, nos ajudando psicologicamente. Sim, o equipamento é caríssimo. Exato, a gente não podia fazer nada. The equipment is so expensive. Extremely. Even in Brazil, so yes, expensive. Yes. And we were, like I said, we were both really nervous about it because it was taking such a long time for us to receive everything. But thankfully, thank God, we received everything, and we've just literally now been able to start building our studios and put our music studio together and also the photography studio. Yeah, in the last 3 months, 2.5 months. In the last 2 or 3 months. So that's been, brilliant. It's a photograph and music studio. And music as well. That's yes. Wow, yes. nice. Yeah. So I have a mix room. I have a live room as well. So we can obviously record there. We can obviously mix projects there. Fazer mixagem de disco, gravar revistas e fotografar também, fazer vídeos. Yeah. We do music videos there. Paula does photography as well there. Paula has been doing some of my music videos as well from the studio. So I had a record that should have maybe gone out 6 months ago that I couldn't finish because of all my things were in transit. So we've been able to finish mix the record in my studio, and then Paula's done the video for me.
for Eu three pude of the terminar o things. vídeo, que todas as imagens estavam em discos Yes. rígidos em trânsito, o equipamento dele também. Nossa. Então, para mixar o disco, foi tudo nos últimos 2 meses e meio, que foi muito, muito corrido para nós, mas Yeah. So we're kind of a team, a working team. You know, she helps me out with a lot of things, you know, with videos, photography, all that kind of thing as well. So it's really worked out well for my career in music, because I've been able to get really great professional videos done, which Paula does for me. She does everything. She does all the filming and editing. So Nice. really happy. Yeah. Do you have a new song? I saw. Yes. I've put out a couple of singles since I've been here. So the first one was Freedom. Yeah, I listened. Yeah. Did you like it? Yeah. Yes. So we had Charlie Jones on bass from The Cult, and Chorizo Say from Simple Minds play drums. Pretty good. I produced everything and obviously played guitars. There's Ivan Milhajovic, who's a Croácia. good friend. Yeah, he's based in Croatia. And he recorded everything remotely for me. Everything I did with the other guys were all in a studio in London. And in my studio in the UK. So we put that out first, and second single is Karma Comes Knocking, which is the actual title track from the EP. And there's another one coming out on the 8th, which is called Masquerade. And that's all, you know, available on my YouTube channel, basically. So yeah, 3 singles that have come out from the record that we're maybe a year late with because of the move, but it's all starting to happen for us now, which is brilliant. Mas o importante é que ele teve a oportunidade de gravar outras músicas, fazer demos, de criar outras músicas que em breve serão lançadas. Teve o tempinho para ele parar, escrever músicas, e isso. Ele tinha uma guitarra, tinha um computadorzinho, uma telinha simples, e qualquer um se vira, não é verdade? A criatividade flui, né? Com certeza. E já pode seguir, ó, o pessoal de casa, segue no Spotify, Dion Smith, D-I-O-N, Dion Smith. Segue lá no Spotify, tem música boa. Pra quem gosta de rock, né? Yes, rock. Yeah, kind of pop rock, I guess. Yes. Do you listen in Brazilian rock? I'll be honest, I haven't. And I think kind of the music here is really something I do need to embrace a little bit more. But we've been out to a few shows. Paul has done some photography for you know, a few jazz concerts, and we've been to see Black Rio as well, and I was just kind of impressed with the level of the musicians over here. So Qualidade é muito boa. The players are fantastic. The drummers, the guitar players in Brazil are just incredible. So we want to experience a lot more of that, but we've not had too much chance to yet. But I'd like to hear a lot more. Probably most thing I've been exposed to so far is Brazilian funk, maybe. Yeah, it's all famous because everybody seems to be having a party at the weekend, you know, where we live. So we tend to hear a lot of Brazilian funk in the parties. Coming from miles away. Milhas e milhas. Yes. Uns 2-3 We're quilômetros ainda kind of dá like, para this ouvir o is barulho. not, yeah, it's coming from a long way away. It's too loud. And it's very loud. The best songs, rock songs, Brazilian, is from the 80s and 90s. I think it's the best way. Yes. That was the best era for me too. Yeah. In music. The rock music, 70s, 80s, and 90s. Yeah, absolutely. Yeah, absolutely. I mean, we both kind of grew up listening to, you know, rock bands from the 80s. I mean, I'm a big, even though Paul has got the t-shirt on, big Billy Idol fan. So I really kind of... your shirt. Yes. So I kind of, grew up on all of that kind of 80s music. And for me, it was such a great era to be listening to music, and I've carried that with me over the years. You know, I try and embrace as much new music as I can too, but quite often I end up going back to the 80s music, late 70s, you know, mid 80s, and I think Paul is sort of the same. Yes. So we always kind of go back to that. It feels like
that's where our musical sort of heart is. We're both big fans of music, and we go to see a lot of shows too. So yeah. Nice, Yeah. nice. E você ficou quanto tempo fora do Brasil? Quase 30 anos. Quase 30 anos. Caramba, você Só ficou muito voltava de vez em tempo. quando para ver a família. A maioria do tempo a minha mãe ia ficar com a gente, porque ela podia ficar 6 meses, essas coisas. Um tempão lá fora. Mas você morou nos Estados Unidos. Morei nos Estados Unidos durante 2 anos também. E onde você ficou todo esse tempo, esses 30 anos? O maior tempo foi no sul da Inglaterra. Eu fui para o norte dos Estados Unidos, eu fiz universidade na Kent University, que é em Ohio. Durante 2 anos eu fiquei lá. E depois eu fui para a Inglaterra, no sul da Inglaterra, principalmente pertinho de Bristol e a cidade de Bath. E a gente viveu a maioria no sulzinho da Inglaterra. 1h45 minutos de Londres, de carro. Uhum. E aí vocês voltaram e o choque? Foi grande. Algumas coisas melhoraram bastante, outras coisas nem tanto. Uhum. É um choque do sistema, a burocracia continua, isso aí não muda. a dificuldade para as pessoas continua, os impostos, a taxação nas pessoas, fica mais difícil. O jeitinho brasileiro não mudou. Isso continua. E para os ingleses, para os estrangeiros, eles têm dificuldade de acostumar com o jeitinho brasileiro. You understand this? Yeah. Jeitinho brasileiro? Yeah. I kind of say I understand more than I can speak in Ele entende Portuguese. mais do que fala, né? Yeah. It's very But you strange. understand the Brazilian way Yes, as opposed to, yes. get by it. Yes, indeed. Nós somos muito criativos para Yeah. achar atalhos. Com certeza. O brasileiro é terrível. Yeah. It's a creative people. Sim. Yes. Many creative. Yes. But most of time to bad things, not to good things. Yeah. Unfortunately, infelizmente. And do you have a club in England? Support club? Maybe just a Football team. Football team. Yeah. So I kind of I will tell you a quick story about when I first met Paula, because the first year really I spent with her, she introduced me to Ronaldo. But Ronaldo Fenomeno, the original Ronaldo. And she introduced me to Brazilian football, and I'd sit there and I'd watch the Brazil games, and I was just in awe of this guy. And she would say, "Now it's a goal." I would say, "No, can't be a goal. The guy's like a long way away from the goal." But sure enough, it was a goal. And ever since then, I've remembered that, and I always try to watch him and follow him. And you know, Brazilian football is for me a marvel to watch. It's just incredible. But if I'm at home and I'm supporting a club, it's going to be Liverpool. I like Liverpool. Yeah. So my brother was a big Liverpool fan, and I just kind of carried on that tradition. And he had me watching games with him when Kenny Dalglish was playing. So it was a long time ago that I became a fan of Liverpool. So yeah. In Brazil, I think the most only speak in sports in Brazil is football. Yes. Only football. Yes. There's no other sports here. There's volley. Yes. But football, it's crazy here for football. It's almost in all sports, in TV sports. Yes. The thing about football it's a religion, isn't it? It is, Yeah, almost it is. It's like a religion. The thing about the football here is obviously a big event, and anytime I hear fireworks, I hear the fireworks go up outside, I say, "Is there a football game tonight in Portugal?" It's always a football game. There's always a football game. It's incredible. And just part of Brazil, and it's in Brazil's heart, I guess, football. It's just incredible. Not quite the same in the UK. People worship the players and things out there, but it's not quite, how do I say, not quite the same as how the Brazilians, I think, feel about their football. The Sul Americans are a little bit different to support football.
Yes. Yeah. With the American football, is that what he's saying? No, No. Generally. we support Yes. Brazilian supports more. You know, Oh, we are yes. harder. Absolutely. We wear our hearts in our sleeve. Yeah, Nós yeah, for colocamos sure. nosso coração na manga, né? For sure. Isso. Tudo. Much more passionate about it. A paixão é, Yeah. é It's the- nítida. Americans don't like football. They say soccer. Soccer. Yeah, indeed. Football. Indeed. Yeah. Yes. They have their own And they version call of football. football American American football. Yeah. They Yeah. They push you prefer with a hand. the American Yeah. football. Yes, indeed. That's not football. Não é football. Yeah. It's your first time here in Brazil or not? No, so I've been here on holiday, obviously with Paula, to come back and see family. You know, Paula's family maybe 5 or 6 times in the past. But then there was a long gap until last year, when the kind of music opportunity came up and the studio opportunity. So Paula said, "Oh, you know, go over to Brazil, you know, stay with, you know, Paula's mum and just kind of get a feel for the place, see if you kind of like it." So we came back, and then I spent a bit of time here, a few weeks, maybe 3 or 4 weeks. Last May. And then went back, and then we just said, let's go. Let's do this. Let's go. I love the food. I love everything. It's fantastic. So we basically wrapped everything up in the UK and came straight over. Nós alugamos nossa casa na Inglaterra, vendemos tudo que tinha dentro, porque era difícil de colocar num container, não tinha tempo. Fizemos tudo em tempo recorde, em menos de 2 meses. Caraca. Yeah. Foi muito bagunçado. The only thing they didn't tell me was that it gets cold here in Brazil. And Paula's mum was saying, if you come in July, it's cold. And I said, it can't be cold. Brazil never gets cold. And sure enough, it does. A infraestrutura na Inglaterra é diferente. Sim. Tem arzinho quente dentro de casa. Yeah. Aqui as casas, exato. Yeah. Na Inglaterra, as casas são mais preparadas para o inverno. E ao contrário, nossas casas são preparadas para o verão, né? Yeah. The O cold chãozão here at frio. night, it kind of gets into your bones. In the UK, it's cold and we have snow and sub-zero temperatures, but it's not quite the same. I feel like when it's cold here, I feel colder. So I've been really thankful the last few days, because we've had a cold spell recently, and then the last few days have been, this is lovely. And I go outside and I sit in the sun and I go, this is wonderful. It's so different. The cold is different here. It's very, how do I say it? On the thermometer, where it kind of says, oh, it's only, 20 degrees or whatever, you kind of think, oh, that's not cold, or 15 degrees or 16. And then you actually feel it. It's just kind of, it gets into your bones a bit. Strange. And now it's about 15, 16 degrees. Yes. I think now it is. Yes. Just right. So Good. cold. Yes. And the wind, it's cold wind. The wind has been really strong, especially in the last 24 hours too. Yes, Crazy. Yesterday was bad. Wow. Yeah. She said, oh, it's like a cyclone. I was going, you'll be okay in a couple of hours. It'll be gone. But no, it was the entire day pretty much. Nós moramos perto da Serra da Cantareira. Yeah. Nossa, ali é muito frio. Muito frio. Exato, Muito frio. Muito frio. Mais ainda do que... Uhum. Mais do que aqui. Com certeza. Yeah. Por isso que ele deve estar sentindo, Sim. né? Pela primeira vez eu vi ele saindo do banho e falou, nossa, eu tô congelado aqui. Even our cats, we brought our cat with us from England. Trouxemos o gatinho, a vítima. And he had a 10.5 hour flight to Brazil. Right, yeah. Even he's feeling the cold as well. Yeah. So he kind of Entra embaixo dos Porque a cobertos. casa não tem calefacção. yeah. So he's feeling the cold a bit too. And how is it difficult to speak Portuguese in the streets? Because in Brazil, it's not everyone who speaks English. Yes. So difficult to find. It's been really, like I say, difficult for me to. The first few times I came to Brazil, and I picked up some key things, cerveja, por favor, all that kind of thing.
and it was kind of easier, a little bit easier for me to pick up on the words. And I think kind of this time when I'm coming over, I have to be able to learn a lot more in Portuguese now, and this is where I'm kind of finding it hard, but I'm gonna persevere with it. It's been kind of a difficult time in getting us established, you know, with the studios and everything. But now all that's done, I think Paula really wants me now to try and learn Portuguese as best I can. So I need to get my head in the Tem uma books. professora em casa. Ah, Yeah. Tem que usar, né? Porque não dá pra ficar sozinho, Yeah, né? yeah. Não dá. Yeah, so luckily I have a very good teacher to teach me, but I need to aprender mais, Sim. definitivamente. Agora. É que tem, quando a gente muda, tem tanta Yeah. papelada. Sim. Só para pegar o RNE, registro de estrangeiros dele, foi muito difícil. Renovar a carteira de motorista. São todas essas coisas que a gente... Ah, vai ser fácil, não vai ser tão difícil. Mas é muito Algumas coisas foram mais difíceis ainda do que foi para mim na Inglaterra. complicado. Eu achei um pouquinho demorado, mas a vida começa praticamente agora da gente, né? Depois de toda a papelada resolvida, todos os trâmites feitos, nossas coisas chegarem, agora a gente pode aproveitar e colocar o pé no acelerador e começar nossas vidas aqui. E esse RNE tira na embaixada? Não, ele tira na Receita Federal. Tá. Teve que tirar um CPF para ele. Com o CPF você pega e vai na Polícia Federal e você dá uma entrada e tem uma série de exigências. Você tem que pegar uns papéis especiais na polícia na Inglaterra. Mas infelizmente não todas as informações estão no site. Então tivemos que contratar advogados também para nos ajudar com isso, porque senão ele teria que pagar a multa diária por estar mais de 3 meses ou 6 meses no Brasil. Eles te dão 3 meses primeiro, depois você pode pagar é irrisório, R$150, eu acho. Aí você estende os 3 meses para 6 meses, e depois disso você não pode mais ficar. Você tem que voltar para o lugar de onde você veio. E nós estávamos quase no deadline, porque é difícil marcar a vistoria da papelada na Polícia Federal, não é? Burocracia. A burocracia demora um pouquinho, infelizmente. Nossa, e você pega esses sites da Receita Federal, nós somos brasileiros. A dificuldade tremenda para conseguir qualquer coisa. Você imagina para uma pessoa que já não fala português, que já toda... Isso. A horrível. dificuldade deles é que você tem que depender de um advogado especialista nisso. Porque nós tentamos fazer nós mesmos. Não funcionou. Não funcionou. Se não tivesse pego um advogado e entrado na horinha certa, a gente não teria feito toda a papelada, porque por trás do site não tem todas as informações. Precisam de alguns formulários que nós tivemos que refazê-los na Inglaterra com uma estampa especial de um órgão inglês que a gente nunca tinha ouvido falar, mas que faz parte da União Europeia, para certificar que aquele papel da polícia inglesa dizia que ele não tinha nenhum antecedente. Então, era uma estampa simples, mas não poderia ser feito. As informações que a gente recebia, vai no consulado inglês, eles fazem isso. Não, eles não faziam isso. Então, foi difícil, mas nós conseguimos em 6 meses, com alguns dias. Então, ele teria que voltar para a Inglaterra e fazer a aplicação por lá. Que difícil. E isso porque ele tem a ligação comigo, né? Eu sou a esposa dele. Pois é. Então é fácil. Agora, se vem uma pessoa de fora que não tem nenhum parentesco, não conhece ninguém... Não consegue. Não consegue ou fica ilegal no país. Como muitos fazem, infelizmente. Às vezes são deportados, essas coisas. Mas isso é mundialmente, né? Não é só aqui. Sim. Mas acho que o nosso problema é mais informações. E faltam o povo brasileiro uns sites específicos com todas as informações. Muitos desses problemas poderiam ser remediados se a informação estivesse presente para o público, eu acho. A gente mesmo nem ficar sabendo. Exato. Por isso que eu perguntei, eu nem sabia como é que era. Porque veio aqui no programa uma colombiana e um venezuelano. E aí a venezuelana fez pela embaixada. O colombiano falou que foi tranquilo, ele fez, não precisou ir na embaixada, mas fez e não foi tão difícil. Você vê que coisa, né? Exato. Cada um tem a sua burocracia.
So did you drive here in Brazil? Yeah, Because it's different it's position. It's crazy. Yeah. Yeah. Left hand. Yeah. So that was one thing I was really worried about, was the driving here. And when I came, I think it was approaching Christmas and things were getting a little bit quieter, and we just bought the car. And then Paula's mum saying to me, the traffic will get worse. Yeah. And sure enough, it did get worse, and it's kind of crazy. But I'm doing okay. I'm doing okay. There's been the odd scary moments every now and again, but for the most part, I think I'm doing all right. It's the directions for me, because my sense of direction is bad. Mm-hmm. So I always have to rely on a sat nav, and I find it hard to recognize places that I've already been, for example, because Sao Paulo is so big. Yeah. It's difficult for me to remember. Where I come, obviously in England, there are small villages and everything looks kind of different. And here it's kind of everything, to me at least, looks kind of the same, like a very, very busy road and lots of traffic. So it's kind of, I'm more struggling to watch what everybody else is doing on the road than look at places, you know? So it's a little tricky for me, but I think I'm doing all right, aren't I? Yes. He He hasn't killed us yet. Yeah, Ele I não haven't matou, killed ele it. tá indo super Yeah, bem. I'm kind Todo of doing mundo okay. elogia do jeito que ele dirige, ele é bem calmo, Yeah. pacífico, sabe? Tem muita paciência. Yeah. Olha, é difícil. Eu já dirigi carro de mão direita. Nossa, Yeah. estranha muito. Yeah. Porque é tudo, né? Everything's Exato. reversed. Porque quando você tá na posição do lado esquerdo, aqui você tem um espaço, né? Aqui você tá pertinho, agora você inverte. A única coisa que ele pediu foi um carro automático. Para ele tem que não ser. precisar pensar em mudar a marcha ao mesmo tempo que tá olhando. É porque Yes. ele tá acostumado aqui. Yes. Porque o problema é que no Brasil eles fazem ultrapassagem de um lado e também do outro. Sim. Em outros países é um pouquinho proibido. E isso que pega ele, às vezes, nas motocicletas, vindo de um lado. Você tem que prestar muita atenção. Sim. Principalmente pros motoqueiros. Exato. Eles estão sempre com pressa, ajudaram todo mundo durante a pandemia, as entregas. Eles estão sempre apressadinhos com as entregas dele, mas é difícil. É muito difícil. Dirigir em São Paulo é muito difícil. Você precisa de um prêmio Nobel. Mas ele tá se dando muito bem. Yeah. Ainda não entrou em nenhuma contramão. Ele entrou semana passada numa contramão porque a minha mãe pediu pra ele entrar. Ela estava vindo do médico. E ela falou, não, pode entrar nessa rua, e eu já entrei. Yeah. E ele falou, I said, não, I can't go down there. I can't go down there. And she went, yeah, you can. I said, no, I can't. And then there's two cars coming Aí towards veio me. Yeah. Wrong way. E ele Yeah, sempre wrong way. calmo. É o jeito britânico, né? Yeah. Nunca faz, entra em pânico. Yeah. Nós brasileiros somos diferentes. Nossa, a gente já, meu Deus. Cabela logo, né? Yeah. But it's the bikes as well, because there's so many bikes, and to keep track of all the bikes too. It's kind of, you know, we don't have that so much in the UK, where you have a lot of bikes, and usually you can only pass on one side in the UK, but here people are passing you left, right, and so it's just a little more difficult and a lot more to look out for, you know. A lot of radares. Radars. Yes. So it's so difficult. Radars, bus. Yes. Bikes. Yes. Bikes. People. Yes. Crossing. Everything. It's difficult. Inverted position. Yeah. It's So- difficult. So at the moment, I focus most of my attention on the immediate danger, like other cars, other bikes, all that kind of thing. So this is why I don't necessarily remember too much. Paula will say, you came here yesterday. And I was like, did I? Because I'm kind of like, just like, you know, it's hard. But Tentando se manter getting vivo. Sim. I'm getting there. Você tá prestando tanta atenção aqui que você não olha o que tá em volta. Não, Yeah, de yeah. maneira alguma. Yeah. So, and my sense of direction was bad anyway. So I have to rely on either Paula telling me where to go, or my mother-in-law's, she's very good at remembering. Sim, a minha mãe é muito boa. Fantastic. A gente depende muito dela, porque eu não reconheço mais. Ah, mudou muito. Mudou muito. São 30 anos. Nossa, muita coisa cresceu mudou. demais. Yeah. Sim, Mas sim. avançou demais. Você pega a própria Avenida Paulista aqui, ó, é outra coisa. Completamente diferente de como Completamente. era. Mudou tudo.
O meu bairro, a minha avenida mudou tudo. Não é nada como era antigamente. Subiu muito prédio. Sim, muito. O que é triste, na minha opinião, né? Muito, muito prédio, as casas antigas. Pois Mas é. é a segurança. E Por ficou. isso que. Então, também. E ficou caro, porque as casas antigas eram muito grandes. Uhum, E o IPTU é muito caro. sim, Então aí as pessoas não aguentam, né? Pagar e acaba preferindo exato. vender pra Aí virar fazem, apartamento. fazem prédios. Sim. Mas a segurança acho que é o maior. É. Mas mesmo assim, eles acham um jeitinho de burlar a segurança e assaltar as Ah, pessoas no sim. prédio. Né? Falha, né? Tem muita É. falha de segurança. É. Não é difícil entrar num Num prédio. prédio, não, não. Eu, às vezes, Quem quer roubar, consegue. consegue. Ele faz o que puder e não puder. No vocabulário dele para poder entrar num lugar, na verdade. Por isso que a gente tem que ter a nossa tranca, colocar uma porta mais reforçada, porque Exato, tem cuidado. só o fato de morar num condomínio não quer dizer que você tá Não. seguro. Por isso que estão comprando até portas revestidas à prova Sim, bala é. dentro de prédio, na Bunker, verdade. eles fazem. É, Porta bunker que eles falam. segurança total. É difícil, não? Muito. Nós vivemos num momento muito delicado internacionalmente, Sim. também nacionalmente aqui no Brasil. And you talk a little bit in the beginning about food, Brazilian food. Yes. Did you eat feijoada, for example? Yes. I did, yes. Did you like it? I loved it. The food here, I have to say, and we've been to a lot of different countries. We've been to Italy and eaten. I think the food here is probably the best in the world. I just love the food here. Unfortunately, Paula's mum is an incredible cook as well. So every time I've been here, I've been spoiled with food. And the best things are for me is linguiça. Ah, We don't get sausage linguiça like in the UK. We can't get this at all. It's just wonderful. I think it's only sausage, salsichão. Yeah, Yeah. just basic kind of sausages Tem in the linguiça, UK. assim, um pouco parecida com a nossa, mas a receita just é it's totalmente different. diferente. It's O different. sabor dentro, Uhum. o que eles usam é totalmente diferente. E a carne também, devidamente ao tempo. Yeah. Talvez eles não criem o gado fora, eles têm que comer um outro tipo durante o inverno. Yeah. O gosto muda um pouco também. Yeah. Mas a linguiça aqui So, do yeah. Brasil é a carne, o Sim. produto brasileiro é muito bom. Picanha. É uma pena. É uma Tá pena que ótimo, seja meu tão Deus, inacessível fantástico. para a maioria da população. Sim. Os preços aqui são muito caros para a maioria da população, Sim. né? Kind E é like produzido aqui. in the meat there in UK, it's expensive. I mean, I would say it is kind of, it can be expensive depending on what you buy and where you kind of go, in terms of, where you buy your food. Because there are kind of, obviously like here, places that are a lot more expensive, and obviously specialist places are more expensive. So you can go and get kind of good quality meat, kind of cheaper, I guess, Mhm. depending on where you go. But the meat over here, it just, for me, I don't know what it is. It just has different taste and texture. It O just gosto é muito it diferente. tastes, fantastic. Going back to one thing that I do miss massively here is queijo. Like decent Yeah. cheese, and I've been told there are some wonderful places to get cheese, and I just haven't been there yet, so I need to kind of explore that. But I've been here a little while, and it's been Temos hard que levá-lo pra to Minas, find né? cheese now. Sim. Queijo's been really hard to find. Sim. E ele adora o pão de queijo também. Ah, Nossa, meu ele é Deus, louco meu por Deus. coxinha, pão de Ah. queijo. Se for em Minas, o Yeah. pão de queijo é diferente. Com É certeza. muito diferente. Eles têm, e tem um outro que chama biscoitão. Aquilo ali é uma delícia. Nossa, aquilo não. A minha mãe faz uma versão. Nossa. Não, é uma delícia, né? De Mapa. Ele come tudo isso e adora. Ele tá vivendo muito Well, bem. I'll eat anything, Mas mesmo assim, eu acho que nós Yeah, mudamos os yeah. nossos hábitos alimentares. Estamos comendo mais produtos frescos.
Nós perdemos. Ele perdeu bastante peso. Mesmo ele comendo uma quantidade maior de alimentos, os sucos brasileiros, você Oh adora, the yeah, juices, the fruit juices, abacaxi, melão, abacaxi, Aqui tem muita fruta. everything, Lá é everything. difícil porque eles mandam daqui Yeah. para lá, mas quando eles mandam verde e Uhum. não amadurece tão Yeah. bem depois que fica refrigerado. Aqui é totalmente It's totally diferente o different. gosto. And the other thing that maybe I do miss a little bit is cider. Cidra. Ah, cidra. É uma bebida feita Sim. de maçã, totalmente. É They have cerveja de a maçã, lot entendeu? of different ciders, and here it's a little bit harder to Sim. get. But maybe there's a cider place that I haven't Na found. Inglaterra, por exemplo, em termos de vendas de bebidas, eu acho que cerveja é 60% e cidra Sim. 40% se você for. Nossa, é sério? Yeah, grande. yeah. It's Eles big. tomam whisky também, tirando, se você Aham. for lá, cervejas, bebidas desse tipo, 45% a Inglaterra hoje bebe bastante Yeah. cidras, bebidas feitas Mais com que maçã. gin? Mais que gin, muito mais que gin e muito mais que whisky. Caramba, eu não, Cidra não lá é sabia. enorme e é uma maçã atípica de lá, né? Uhum. E aqui a gente Não encontra tem- lugar nenhum para ele, é muito difícil. tem a famosa cidra cerezé, né? Que engana, mas ele gosta. Ah, é? É. Ah, good. E caipirinha? Did you like it? I've only had Eu that acho que ele a few tomou só uma times. vez. Yeah, I think desta vez. maybe once. And yes, I did really enjoy that. And a friend gave me a bottle of Marco César. yes, was Pinga feita em Minas. yeah, Comprou pra nós. Cachaça. yeah, Sim, oh, uma cachaça. and he said, "There you go, have this bottle." And I was looking at and I tasted. Was it Christmas time? Sim, And I took it. no I could Natal. feel the heat go. Yeah. was like, Esquentou legal. Aham. yeah, ótimo, fantastic. E a cachaça, aquela amarela. É. Yeah. The yellow one, it's the best. Oh wow, best. yeah, yes. So yeah, I will try some more of those, and I would have maybe a shot of that. I kind of wish I had some left on a cold night because maybe I'd take. Esquentar pouquinho. 'Cause No inverno. It was really warm, you know. It was kind of hot, but yeah, fantastic. Yeah. And another thing that you eat here in Brazil is so different. Maybe. I mean, kind of over there. On a Sunday, I guess everyone has like what they would call a Sunday roast, which is, you know, obviously roasted, you know, beef or pork and with vegetables, all those kind of things. Over here in Brazil, it's pretty much a selection of everything. And I think kind of most of the time I'll have rice and beans with Yeah. something. Every day. Every day. I'll have rice and beans usually with something else, maybe, you know, picanha or, you know, and salad too. So the salad over here is wonderful as well. So, you know, basically I think over here is a selection of everything, which I kind of really like, you know. No domingo seria alguma carne assada Uhum. no Yeah. forno, porco, ou carneiro, Sim. ou talvez bife. Yeah. E com batatas e vários vegetais e um pudinzinho que eles... É tipo um pãozinho feito no forno. É uma delícia. Seria típica a comida inglesa num domingo com a Aham. reunião familiar. Aqui seria o nosso macarrão Sim. da mama, né? É. Yeah. Churrascaria vocês foram? I was going to say churrasco. Yeah. That's the best. That's the best. Everything, everybody goes to churrascaria Sim. and gets crazy Yes. because it's I mean, amazing. in England, the weather is not great. Obviously, I mean, maybe our summertime is, you know, you get maybe a period of 4 to 6 weeks where you have good weather, but Mhm. for the most part, it's either kind of windy, you know, raining with interspersed sunshine or something. So it's kind of hard to have a barbecue churrasco like there. I mean, we might only have maybe 3 or 4 maybe throughout the year, depending on the weather. But here you can just go crazy. Até no inverno. Yeah, have it every day, which is amazing.
if you wanted to. In Brazil, Yeah. it's not a lunch; it's a event. Yes. Churrasco is Yes. an event. Kind of same in the UK too. You know, normally we have, when they do anything like a garden party, or you know, have family and friends over, Yeah. then the barbecue, you know, kind of comes out, the grill comes out, and everyone's kind of doing that. But here, with obviously, you know, the barbecues and the grills are inbuilt into the house, and a lot of times, you know, you can have barbecues whenever you want, which is brilliant. You know, so I'm really happy about that, because we often say, well, we've only had 1 or 2 barbecues this year, because quite often we're really busy, and usually it's on a Saturday or a Sunday we can have a barbecue, and we might invite some friends over or something. Here you can do it much more. Me too. I love barbecues. Which is awesome. Yeah, which is phenomenal. Na Inglaterra tem o costume do chá das 5, né? Isso. Aqui vocês mantiveram o costume? Não, nem tanto. Um cafezinho, que ele adora café. Ele toma mais café do que eu. Sim. Ele é mais brasileirinho do que eu nesse ponto. Não, a gente tem a tendência, minha mãe faz mais ou menos às 4 da tarde, a gente toma o nosso terceiro, quarto café do dia, não um chazinho das 5, não. Yeah. E o café de fora é melhor do que o café daqui. Sim, infelizmente, para o público brasileiro, eles deixam o pior do café no nosso país e vendem o melhor, né? É uma tristeza isso. E o preço também que o povo brasileiro tem que pagar pelo café é praticamente o mesmo preço que eu pagava na Inglaterra. Então é difícil para o povo brasileiro, mais uma coisa para a gente não só reclamar, mas pedir que melhore, não é? Se a gente não fala e deixa os políticos continuarem com as propostas e a gente não reclamar, não fazer nada, continua a mesma coisa. Mas muita gente não tem essa noção do preço. Isso. Porque como tá só aqui, você tem a noção daqui. Não sabe que lá fora. E quando você faz essa comparação, principalmente para vocês que moraram fora, então vocês conseguem fazer essa comparação, né? Exato. Porque a nossa moeda já está desvalorizada. Isso. E aí os produtos nacionais são caros e não é o melhor. Não. Você tem um café top lá fora, que é o mesmo preço daqui, que é... E você vai olhar, café brasileiro. Praticamente na Europa toda, nos Estados Unidos, cada 3 cafés nos Estados Unidos, né? Um é brasileiro, que se serve para o público lá. E é um dos melhores cafés do mundo, né? Exato. É o melhor café do mundo, na minha opinião. Ele Eu bem também torradinho, Eu cheguei a ter discussões com um italiano que trabalhava com ele numa banda, um baterista, e ele era italiano. Ele falou, não, o café italiano é o melhor. Vocês não plantam café. O café que vocês torram. Vocês inventaram o melhor método de torragem, eu acho que é a palavra certa. Às vezes o meu português não é tão bom também. Mas o café, o produto, é o produto brasileiro. Sou orgulhosa disso, a gente tem que ser orgulhoso. O café italiano é muito famoso, mas eles não produzem café. Não, eles só torram. Nunca tinha. Eles inventaram as maquinárias, o método, mas o ponto certo, que tem da crema, o ponto certinho, né? Mas o produto que eles usam são produtos internacionais. O egípcio, é colombiano ou brasileiro, né? Que são os maiores. Sim, exportadores internacionais. I think Brazil produces something like 40%, I think, of the world's coffee. So it's a massive 40%. Sim, bastante. Sim. Yeah. Mesmo com uma safra ruim no ano passado que os produtores tiveram. I heard that English, there's a fight with French people. You guys don't get along with French. Yeah. Maybe not literally. I don't think. I think maybe there's always a little bit of rivalry between, you know, even in the UK, you kind of go, oh, you know, the Welsh people or the Scottish people, and there's maybe a bit of rivalry between, you know, English and Welsh and Scottish, and you know, everyone thinks they can do something better, and I think it's probably the same with the French. I don't think there's a literal kind of fight. It's just kind of maybe banter more than anything. But I actually quite
really enjoyed France when I went there, and we toured with a band over there. So I got to stay in a lot of nice areas in France and stuff, but yeah, not much, I don't I think. think it's like us Yeah. in Argentina. Yeah, same Yes. thing. Same thing. It's the same kind of thing between us and Scotland and, you know, kind of We are Wales better and than stuff. you. Yeah, there's a little bit of there's rivalry on, of course, things like football, and you know, whenever the you know, the World Cup's on, or the Euros or something like that, you know, Or rugby. or Talvez rugby. England get knocked out, and then maybe Wales are still in the competition, and then everyone from England becomes Welsh all of a sudden. We're kind of like, oh yeah, we're supporting Wales now because we've been knocked out, or the other way around. So it's more like a little bit of how do I say, friendly banter, rivalry type thing. I saw a video that's a joke. There's in elevator. It's a voice elevator command, Yes, and there's an English guy and a Scotch guy. yes. When the Scotch guy speaks, the elevator doesn't work Yeah. because the accent Because it's so strong. yeah. Yeah, and Paula, I think, found that as well, because you might have someone with a very thick sort of Scottish accent, even on a television program, and Paula will say to me, you know, even though her English is perfectly fluent, what did he just say? And sometimes I'll have a hard time as well, and I'll go, I'm not quite sure what he said, so we'll have to kind of repeat. But even up in kind of Newcastle and places like that as well, you know. Norte da Inglaterra. Yeah, and they'll say the same thing up there. They'll say we can't understand, or you know, those southern softies or whatever they'll call us, you know, down south it's the same. But yeah, the accents could be really strong, especially in Scotland and I guess places like Newcastle. Yeah. In Brazil, we joke when Scotch or Swedish speak in English, have a potato in the So hard as well, right? I mean, I've made some terrible mistakes, kind of trying to speak Portuguese, and you know, it's really hard to get the pronunciation right, and this is one thing I really want to try and work hard on. Tell him about your first one. When you first came Well, to the Brazil first in one was really 2000. embarrassing. I don't know whether I can say it, but Yeah, I can say it. So I was basically with Paula's family for the first time, and I was at the dinner table, and I thought I would try and be very clever and ask for the bread, and I thought I'd say, if I ask for the hard bread, they'll understand what I mean, because it was French bread. So I asked for pão duro, which from what I understand is hard dick, at the table, and everyone went quiet like this, and Paula's grandmother was sat at the table. Yeah. And of course I was supposed to, I don't even know if I can say it now, pão? Yeah, that's what I asked for, but I said pão. Yeah. So, and then everyone stopped for 2 seconds, looked at each other, and then burst into laughter. So there are things like that, just, you know, little things that you might take for granted, and you know, in words that kind of sound very similar. But Brazilians laugh, but help after that. They help. Oh yes, absolutely. We are very, very helpful. Yeah. Brasileiros são muito Sim. bonzinhos, ajudam muito. Outras nações talvez nem tanto. Mas os brasileiros são muito legais a esse respeito. Lá estão sempre ajudando os estrangeiros, sempre colaborando. E eu achei que alguém tinha ensinado palavra feia para ele. Ensinar a bad words. Do you know bad words? Taught you some bad words. Yeah, I do. I don't know whether I can say them on here or not, but I do know a few. I know some good ones. But you learned. I learned. Yeah. One of the first words I think I learned. Às vezes ele solta dirigindo. Muito difícil. Yeah. E foi exatamente o que eu pensei. Tem que aprender, porque quando tá dirigindo é que você solta. Naquele momentinho especial. Yeah. Passa um motoqueiro aqui, ó. E o outro aqui, ó.
He's talking about driving now. Yeah. Yeah. I still So swear. you swear. I at still those swear in moments. English, by the way. So I need to progress Yeah. and swear more in Portuguese when I'm driving. Swearing. I discover a curiosity. Mm. In England, they to offend other, they do. I think this. Yes. Yeah. It's more this. Yeah. More this. Yeah. Okay. Which is kind of the same as kind of F off, I guess. That kind of thing. But yeah, there's a fair few hand gestures that are made. Especially when you're driving, I guess. And you offend somebody on the road, you might get this in the window, So that can happen. For us, it's not so offensive. Okay. Yeah, it's more of an offensive thing in the UK. And we say bad words for friends. Yeah. Toma no cu. Yeah. It's normal. Yeah. It's normal. For us, Yeah. it's normal. Yes. It's really strange. Yeah, kind of not strange. Maybe just different. I think I think Brazilian people are more. How do I say? Passionate. Passionate. In what Mm. they say, and sometimes Paula will say something back to me, and I'll say, "Are you having a go at me?" Você tá falando alguma coisa séria? And then she'll say, "No, I'm not. It's because you guys express yourself so much more." A gente accentua as palavras. Sim. Mais. E fala Fala alto. Yeah, Mexendo as alto. mãos. There's more hands going on. And I think for an English person, maybe they're slightly more reserved initially, so Paula could say something. I think, are you not going to pop at me now? Because she's expressed something with passion, So I find that about Brazilian people, which I really, really like. And also I find Brazilian people to say things how they are. So maybe this is just Paula, I don't know, but I find it with most Brazilian people is they're honest about the situation, and they'll tell if something's wrong, they'll tell you, which I think is really good, because I think you know where you stand, in terms of things. Sometimes in the UK, you might kind of dance around a problem and not say exactly what's on your mind. But I find Brazilian people to do that more. They kind of they say a lot more, which is good. I think people really know where they stand if you say what's on your mind. So I think that's really good. There's another joke with English, American English and British English. So yes, I saw the joke. The Spider-Man's Peter Parker. Yeah. And in British, Peter Parker. Yeah. Yeah, that's right. It's those subtle differences between the way they say, certain words. Essentially, it's like, tomato and tomato, I guess. It's those kind of differences, And some of the slang, they don't get it, the British slang. Yeah. Algumas palavras em inglês, os americanos não entendem de jeito nenhum. Yeah. There's certain words that, you can say. Eles modificaram, como a gente modificou o português de Portugal, eles modificaram o português deles bastante. Algumas das nossas palavras, eles não entendem mesmo. Eles pedem pra gente explicar. E americano, ele abrevia algumas coisas, né? Sim. Ant, né? Can't. É que algumas são iguais do britânico, algumas não, né? Não existe. Não existe. Que nem o ant, se eu não me engano, não existe no britânico. E às vezes, nós brasileiros, a gente aprende o inglês americano, né? Isso. Então, quando eu falo com alguém que tem o inglês britânico, tem horas que a pessoa faz umas caretas assim. Meu inglês já não é 100%. Não, imagina, tá ótimo. Mas quando eu falo, eu percebo que a pessoa faz assim, eu tenho que falar de novo. E até o inglês australiano também é diferente. É muito diferente. Sim. É bem parecido com o escocês, né? Porque tem uma... Não dá pra entender nada. Yeah, it can be quite strong. Yeah, it can be quite strong. E o irlandês? How about the Irish side of things? Irish English. And that could be, in terms of the accents and the words, that could be hard too, depending on where you are. And depends where they come from as well, dependendo da área da Irlanda que eles vieram também. Tem essa também, tem os acentos rurais. E como
o Nordeste e o Sul, né? Aham. Tem várias It's the palavras same que eles thing. sabem Yeah, lá que a yeah. gente não entende aqui, Yeah. e vice-versa. Yeah, Lá também. E tem um jeitinho de falar. yeah. So there's Mesmo kind of, sendo um even país menor, né? in the UK, we kind of, because we come from the southwest, we kind of, they just say, oh, you've got a West Country accent, or which is, you know, I guess a little bit different than a London accent. And I guess the further east you go in London, the more kind of, you know, they have some kind of slang words and things like that come out, and then you start to go kind of north, Uhum. and then you get to kind of Newcastle, Birmingham, for example. Manchester, Newcastle, and then Scotland, and all these regional kind of accents then come out, you know. So yeah, some of it can be a little tricky to understand, but you know, well, I guess more so for Paula than myself, you know, I'm usually okay with all of that, but more so for Paula being Brazilian. So At the beginning, it was yeah. difficult. No começo foi difícil. yeah, Ah, imagino. yeah, absolutely. E você já entende. Do you Mais ou understand menos. a little bit? Mais ou menos, sim. É muito difícil Uhum. entender. Yeah. E a conjugação verbal, né, do português é muito difícil também. Ah, porque tem vários tempos verbais. Exato. Lá não. In English, I have a past perfect. I think it is. Yeah. In Portuguese, Yes. past perfect, past imperfect. I don't know if it, like this. Past plus then perfect, Yeah. and future of past present, future present. Meu, Yeah. futuro do pretérito, futuro do Yeah. presente. Yeah. It's so difficult. It's very difficult. Very, very difficult. Yeah. I'll get there, definitely. Você chega I lá, think sim. so. Yeah. Do you know Spanish? Who speaks Spanish don't understand Portuguese. It's similar, It's similar, yeah. but they this is don't what- understand us because Okay. Portuguese have many words different, and Yes. the sound is Yes. different. It sounds completely different. From what I gather, we've been to Spain quite a few times. It's more of a harder sound in terms of the way the words are pronounced as well. It's slightly more rounded and a bit Yeah. kind of harder sounding than Portuguese. Uhum. I'm not so sure about Italian though. What about Italian? Because you can understand I some can understand Italian. Italian. Eu entendo italiano quando eu Yeah, vou pra lá. Acho yeah. que o brasileiro entende um pouquinho ou mais, menos, mas pra mais ou falar é um menos, pouco mais sim, difícil, né? Muito mais. Yeah, Mas a gente entende mais ou Entende. menos. yeah. But that's one thing I did notice. Yeah, it's obviously very different. But for me, some of it sounded kind of similar, but like I said, much kind of harder and more of a rounded sound in Spanish. Yeah. I'd like to say thank you for you too. Our pleasure. Thank Nosso you as prazer. well. Thank you so much for having us So, here. It's been It's amazing. I'm very interested to know more. Yeah. I think it's so incredible. It's so hard to know rich people here in Brazil. For me, for example, Sure. I know French guy, Swedish guy, Yeah. Dutch, Yes. but not a British. It's the first time. That's brilliant. I'm really glad we could come on and do this, and like I say, we'll stay in touch as well. And I appreciate you've listened to some of my music as well, but we'll definitely keep in touch. And Yeah. if you want us to come back, we'd love to, like later on after we've kind of settled a bit more and things are a little bit further down the line, we'd love to come back if you'd have us. So but we had a great Muito obrigada, Igor. thank Foi you. prazer. Let's go to a English pub. Let's do it. Let's Yeah. do it. Definitely. Queria agradecer mais uma vez. Obrigado por vocês terem vindo. Prazer. Olha, foi muito legal para eu saber bastante coisa. Eu tenho muita curiosidade, tinha muito mais coisa para perguntar. Fica Legal. pra próxima. E sejam bem-vindos ao Brasil. Welcome to Brazil. Thank you. Muito obrigada. Thank you. Queria agradecer o pessoal de casa. Você já segue a gente? Clica aí, ó. Clica no sininho, se inscreva no canal. Clica no sininho para receber as notificações. Siga a gente nas redes sociais. @malimapa no Instagram. @malimapa.podcast.
no TikTok e Mapa Podcast no Quai. Não deixa de seguir a gente, dá aquela força, assista os vídeos, curte, comenta, participa, pergunta, deixa a sua pergunta, sua dúvida, que também, se vocês tiverem convidados, alguma coisa que você queira que eu traga para cá, trazer para vocês, eu trago aqui e apresento para vocês. Queria agradecer mais uma vez vocês, queria agradecer também a Letícia da Oh-lála Sea Travel, que está arrumando para mim uma viagem incrível de cruzeiro que eu vou fazer agora no meio do ano. Letícia, obrigado e parabéns, a Letícia que está grávida, parabéns aí pela gravidez e obrigado aí pela força que você tem dado aí. Recomendo, vou passar todas as dicas dessa viagem. Obrigado de novo, obrigado, Osmar. Até semana que vem, pessoal. Tchau.